Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Okay. Hare Krishna. Any translator today? Yes, Guru Maharaj, I'm here. Okay. Guru Maharaj. I'm sorry, I was distracted a little bit. That is all right. Okay, so Adilila, chapter 7, Lord Chaitanya in 5 features. Адилила, Господь Чайтанья в 5 ипостасях, глава 7. So this is text number, which text? 36. Let's read 35 again then. Sanyas Kariya Prabhu Koila Akarshan Jatek Palau Chila Tarkikadigan. After accepting the sannyas order, Shri Chaitanya Mahaprabhu attracted the attention of all those who had evaded him, beginning with the logicians. После принятия саньясы, Господь Чайтанья Махапрабху привлек внимание всех тех, кто избегал его, начиная с логиков. Paduai Pashandi Karmi Nindakadi Yata Tara Ashi Prabhupai Hoy Avanata. Thus, the students, infidels, fruitive workers, and critics all came to surrender onto the lotus feet of the Lord. Так, студенты, безбожники, корми и хулители пришли к Господу, чтобы укрыться в сени его лотосных стоп. Aparada Kshamaila Dubila Prema Jale Eba Erdaibe Prabhur Prema Mahajale. Lord Chaitanya excused them all, and they merged into the ocean of devotional service, for no one can escape the unique, loving network of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Чайтанья простил их всех, и они погрузились в океан преданного служения, ибо никто не в силах вырваться из чудотворных сетей любви, которые расставил Шри Чайтанья Махапрабху. Purport: Shri Chaitanya Mahaprabhu was an ideal acharya. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху – идеальный ачарья. An acharya is an ideal teacher who knows the purpose of the revealed scriptures, behaves exactly according to their injunctions, and teaches his students to adopt these principles only. Ачарья – это совершенный учитель, которому известен смысл богооткровенных писаний. Он во всем следует наставлениям шастр и учит этому своих учеников. As an ideal acharya, Shri Chaitanya Mahaprabhu devised ways to capture all kinds of atheists and materialists. Как идеальный ачарья, Шри Чайтанья Махапрабху искал способы привлечь к своему движению всех атеистов и материалистов. Every acharya has a specific means of propagating his spiritual movement with the aim of bringing men to Krishna consciousness. У каждого ачарьи есть свои методы проповеди, которые позволяют ему привести людей к сознанию Кришны. We read this before, I think. Anyway, Before? yeah. This verse. Yes, Oh. because prophets. Maybe type 38. Maybe we should start it. Did he type 38? Let's see. Because it was mentioned by Radhakant Prabhu 36, but I don't remember. Actually, maybe I also remember this commentary. Anyway, we can read again. Read, no harm. Therefore, the method of one acharya may be different from that of the other, but the ultimate goal is never neglected. У каждого ачарьи есть свои методы проповеди, которые позволяют ему привести людей к сознанию Кришны.
Srila Rupa Goswami recommends Tasmat Kenapi Upayena Mana Krishna Nivesayat Sarve Vidi Nisheda Sure Tayor Eva Kinkaraha. An acharya should devise a means by which people may somehow or other come to Krishna consciousness. I didn't read one sentence. Методы одного ачарьи могут отличаться от методов другого. Однако конечная цель остается той же. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление. Ачарья должен найти способы приводить людей к сознанию Кришны. First, they should become Krishna conscious, and all the prescribed rules and regulations may gradually be introduced. Сначала люди должны осознать Кришну, после чего можно постепенно вводить необходимые правила и ограничения. In our Krishna consciousness movement, we follow this policy of Lord Shri Chайтанья Mahaprabhu. В нашем движении сознания Кришны мы следуем этому примеру Шри Чайтаньи Махапрабху. For example, since boys and girls in the Western countries freely intermingle, special concessions regarding their customs and habits are necessary to bring them to Krishna consciousness. Например, западные юноши и девушки привыкли свободно общаться друг с другом. Поэтому, чтобы привести их к сознанию Кришны, нужно учитывать их обычаи и привычки. The acharya must devise a means to bring them to devotional service. Ачарья обязан найти способ привести людей к преданному служению. Therefore, although I am a sannyasi, I sometimes take part in getting boys and girls married, although in the history of sannyas, no sannyasi has personally taken part in marrying his disciples. Поэтому, несмотря на то, что я саньяси, я иногда сам провожу свадебные церемонии для моих учеников, хотя за всю историю саньяси ни один саньяси этого не делал. So, the great acharyas like Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur were very innovative in their preaching activities and preaching styles. То есть мы можем увидеть, что наши ачарьи, Шрила Прабхупада и Бхактисиданта Сарасвати, и Бхактивинода Тхакур, они очень изобретательны в том, чтобы привести людей к сознанию Кришны. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of course, gave himself sannyas, which is a very unusual thing to do. He gives himself sannyas to his disciples? No, Bhaktisiddhanta Saraswati. Well, he took a sannyas from a picture of Gorkishore Babaji. I got. Например, конечно, вот Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, он принял саньясу, он дал сам себе саньясу, он просто поставил изображение своего духовного учителя и принял у него саньясу таким образом. Even though his spiritual master had departed from the planet. Поскольку даже несмотря на то, что духовный учитель его, он, так сказать, уже оставил планету. And he was very dynamic in his preaching styles. И он был очень таким динамичным в своей проповеди. We know that it's a very traditional in India that the initiations are given by brahmanas, the diksha is given by brahmanas, and generally the diksha or sacred thread initiation is only given to members of the higher castes, Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas, but not to others. Мы знаем очень традиционно в Индии,
что те, кто получают браманическую инициацию, они должны принадлежать к высшей касте, к браманической касте. Это не, браманическая инициация не давалась тем, кто не принадлежал к касте браманов. Only Brahmins gave it, and they only gave it to Brahmins, Kshatriyas, and Sudra and Vaishyas. То есть только мог давать браман, и он мог давать только браманам, ни другим нет, ни кшатриям, ни вайшям, ни шудрам. No, you didn't hear me correctly. I said Наоборот, простите. they only gave to Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas. Вот он, то есть можно было, он давал только инициацию, мог давать только браманам, кшатриям и вайшям. Yes. So No shudra, no shudra. no Shudra, no Chandala, no Mlech, which are the majority probably of the population. То есть основное население составляет обычно шудры, млечхи, чандалы, как правило, но вот им как раз не давалась браманическая инициация. We see that Narottam Das Thakur, for example, he was from a Kayasta family. He's a kind of Kshatriya family. And, he technically, the caste Brahmins criticized him a lot that he was giving initiation. Как мы знаем, Нароттам Дас Такур, он относился к сословию Каяст. Kayasta, they belong to which caste? It's a type of Kshatriya. His father was a king in the local area. То есть, это каста кшатрийская, одна из таких разновидностей кшатриев, каясты. И браманы, они критиковали Нароттама Даса Такура, что он, не будучи браманом, давал инициации. And he also gave initiation to anybody who sincerely took up the chanting of the holy names and was willing to follow the standards of Krishna consciousness. И он также давал инициацию тем, кто очень искренне повторяли Хари Кришну, то есть он не следовал стандартам, установленным тогда, в те времена. That's to say, they criticized him for giving initiation, and they criticized him that he was giving initiation to persons who were not, Brahmins, Kshatriyas, or Sudras. Or Vaishyas, excuse me. То есть его критиковали за то, что он, будучи не браманом, давал инициацию, и также критиковали за то, что он давал инициацию при этом не только браманам, кшатриям и вайшям, но он давал также и людям более низкого происхождения. And the same kind of criticism was made against Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И такого же рода критика была также направлена и на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. And of course, Srila Prabhupada also was criticized for that. И Шрила Прабхупада, естественно, его тоже критиковали за вот эти отступления некоторые. And especially, he was criticized for going to the Western world. There's some injunction that sannyasis shouldn't cross oceans. Его критиковали также за то, что он отправился на Запад, за то, что саньяси не должен пересекать океан и уходить из Бхаратаварши куда-то еще. And here, of course, Prabhupada is mentioning how he made some concessions to attract the ladies to Krishna consciousness. И здесь также отмечается, что в комментарии, что Шрила Прабхупада, он сделал такую уступку, давая инициацию, женщинам. And he also created the brahmacharini ashrams in his temples in the Western countries, so as to give ladies chance to come and study and practice Krishna consciousness in the ashrams. И он также создал ашрамы, брамачарини ашрамы в западных странах,
позволяя таким образом женщинам жить в этих ашрамах и проходить обучение. Although as Prabhupada mentions that he didn't allow, free mixing of men and women. Хотя Прабхупада отмечает, что он не позволял, чтобы мужчины и женщины, они свободно смешивались и общались между собой. And he also helped to get his disciples married sometimes and performed the marriage ceremonies. И он помогал также организовывать свадебные браки и свадебные церемонии. Сам проводил их. So, from the traditional point of view, this was very unusual. С традиционной точки зрения, это, конечно, очень необычное явление. But, traditionally, the preaching was just going on in India or among Hindu communities. The preaching? Yeah. Traditionally, before Prabhupada, the preaching was going on in India. Традиционно, то есть до Шрилы Прабхупады, проповедь шла только в Индии. There was no Krishna consciousness in the Western countries. То есть не было сознания Кришны в западных странах. In India, of course, there's a very strict system of marriage by which it's arranged by the families of the boys and the girls. А в Индии, конечно, существует очень строгое правило того, как должен происходить брак между юношами и девушками. The families have to search out other families of similar stature, similar caste and similar stature. То есть члены семьи жениха и невесты, они должны были подыскивать именно соответствующую подходящую пару. And if a girl goes and stays outside her home somewhere, even for 1 or 2 days, she may be rejected by her family. Если девушка, например, не ночевала дома 1 или 2 дня, где-то была на стороне, то она могла быть отвергнута даже членами семьи. I mean, staying somewhere else without permission, that is, she's not gone to stay with a relative or something authorized by her parents. То есть это имеется в виду, если она без разрешения вдруг исчезала из дома на пару дней, не то, что она там могла жить, получив разрешение там оставаться там у родственников, это нормально. Но если она сама уходила и на 2 дня, то это уже было очень большим дефолтом. But many families were quite Krishna conscious or quite Brahminical in their behavior. Но many families was, can you repeat? In India, like you get many Vaishnava families, there are many families who are quite Krishna conscious. Но очень много семей в Индии, которые, в общем-то, были семьями уже преданных, сознающих Кришну. Many devotees of Krishna, many devotees of Vishnu all over India. По всей Индии много преданных Кришны, преданных Вишну. So naturally, in their own homes, they have deity worship. The girls are able to participate also in that deity worship. И поэтому прямо в домах уже происходило поклонение божествам. И девушки, то есть они тоже участвовали в этом поклонении. And often they could accompany their parents to the temples. И также они очень часто сопровождали своих родителей в храм.
So there is a whole system in India, traditional system, which working very or pretty or reasonably effectively. То есть вся система Индии, она именно, как мы видим, можем понять, она работает очень эффективно, очень разумно работает вся эта система. But in the West, there's no such system. Но на Западе такой системы нет. Especially when, I mean, maybe there was more previously. In fact, we can say there was previously, maybe not to the same degree as India, but in Europe, definitely to some extent. Конечно, может быть, раньше также можно было это увидеть и в западных странах, подобные вещи. Может быть, не в такой степени, как в Индии, но в определенной степени там это присутствовало, возможно, и раньше. But when Prabhupada came to the West, he came at the time of the, well, so-called hippie revolution. Но во время прихода Шрилы Прабхупады в Америку, на Запад, это было время, которое называлось революционным временем, когда появились хиппи. So hippies didn't follow any kinds of rules or regulations, and usually they left their families and lived with their friends or on their own. И хиппи, они бросили вызов обществу, они бросали свои семьи, и они жили сами по себе, то есть они не следовали никаким правилам, предписаниям вообще. But therefore they were very suitable candidates for preaching to. Но они были как раз очень подходящими кандидатами, которым можно было проповедовать. Sometimes Prabhupada's quite critical of hippies, but sometimes also he said that hippies were a little bit renounced. That's why they could take to Krishna consciousness so easily. Иногда Шрила Прабхупада, конечно, критиковал хиппи за их такой образ жизни, но также он часто говорил о том, что они достаточно отрешенные, и поэтому им также легко проповедовать, и они могли принимать многие вещи. So he saw, as a powerful preacher of Krishna consciousness, he saw the condition of the young people in the West, and he devised the means by which to bring them to Krishna consciousness. И как опытный проповедник он мог увидеть состояние этих хиппи, и он был способен увидеть и был способен понять, каким методом можно их привлечь к сознанию Кришны. We see, for example, in New York, in the beginning, Prabhupada, he concentrated on making very nice prasadam. He would often cook himself and then serve it himself. And washing also himself. Yeah. Как Шрила Прабхупада в Нью-Йорке в самом начале, например, он ввел приготовление очень такого вкусного прасада, и он лично сам готовил этот прасад, сам лично раздавал этот прасад, и потом это все еще и убирал после всего этого. And gradually the younger men, they volunteered to help him in different ways. Но постепенно эти молодые люди, они начали понимать и начали помогать Шриле Прабхупаде в этом. And the other thing he concentrated on was kirtan, because hippies like to play drums and bells and things like that, flutes. И Шрила Прабхупада, он также уделял большое внимание киртану, потому что хиппи, они очень любили, так сказать, музыку, играть на барабанах, на тарелочках, на караталах. Это им очень нравилось. So
in this way, he saw, you know, what are the things what are the aspects of Krishna consciousness that would be attractive for young people. То есть таким образом он мог увидеть, какой именно аспект больше всего привлекателен для вот этих молодых людей. And the rules and regulations, as Prabhupada says here, they may later gradually be introduced. И правила предписания лидер, он должен потом постепенно уже с ними знакомить. Дальше. So in this way, Prabhupada, you know, he saw the situation, and then he also devised the means how to preach Krishna consciousness in such situation. И таким образом Шрила Прабхупада, он вначале определял ситуацию, а затем определял дальше уже метод, с помощью которой нужно действовать в этой конкретной ситуации. Okay. So next verse, Sabha Nishtariti Prabhu Kripa Avatar, Sabha Nishtariti Kore Chaturi Apar. Shri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to deliver all the fallen souls. Therefore, he devised many methods to liberate them from the clutches of Maya. Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир, чтобы даровать освобождение всем падшим душам. Он нашел множество способов вырвать их из когтей Майи. Purport, it is the concern of the Acharya to show mercy to the fallen souls. Комментарий. Подлинный Ачарья думает о том, как пролить милость на падшие души. In this connection, Desha, Kala, Patra, the place, the time, and the object should be taken into consideration. Поэтому он всегда принимает во внимание обстоятельства, связанные с местом, временем и людьми. Деша, Кала, Патра. Since the European and American boys and girls in our Krishna consciousness movement preach together, less intelligent men criticize that they are mingling without restriction. Поскольку европейские и американские юноши и девушки в нашем движении сознания Кришны проповедуют вместе, недалекие люди порицают нас за отсутствие строгого разделения мужчин и женщин. So therefore, it's not possible to completely separate the men from the women. Did you translate that? Yes. However, we are thoroughly instructing both men and women how to preach, and actually they are preaching wonderfully. Однако в Европе и Америке, где отношения мужчин и женщин ограничивать не принято, юноши и девушки имеют равные права. Wonderfully. Равные права, that's earlier, go on. Поэтому здесь нет возможности полностью отделить их друг от друга. But there is not wonderfully. Go on, next sentence. More than. Вместо такого разделения мы тщательно обучаем их искусству проповеди, и они начинают замечательно проповедовать. Of course, we very strictly prohibit illicit sex. Разумеется, мы строго запрещаем недозволенные половые отношения. Boys and girls who are not married are not allowed to sleep together or live together, and there are separate arrangements for boys and girls in every temple. Неженатым юношам и девушкам не дозволяется жить вместе. В каждом храме им отведены отдельные помещения. Grihastas live outside the temple, for in the temple we do not allow even husband and wife to live together. Грихастки живут за пределами храмов, так как в храме мы не позволяем жить вместе даже мужу и жене. Both men and women are preaching the gospel of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna with redoubled strength. One sentence here. Результаты этого поразительные. I think. Как мужчины, так и женщины проповедуют учение Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны с удвоенной силой.
In this verse, the words Sabha Nishtariti Kore Chaturi Apar indicate that Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to deliver one and all. В этом стихе слова «Саба Нистарите Кари Чатури Апара» говорят о том, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать освобождение всем и каждому. Therefore, it is a principle that a preacher must strictly follow the rules and regulations laid down in the Shastras, yet at the same time devise a means by which the preaching work to reclaim the fallen may go on with full force. Поэтому очень важно, чтобы проповедник строго следовал правилам и предписаниям шастр и находил при этом новые способы проповедовать в полную силу и освобождать падшие души. So as it said in English, the proof of the pudding is in the eating. Как говорится в английском, вкус пудинга можно понять, вкушая его. Or Prabhupada also gave example of a bottle of honey. If you lick the outside of the bottle of honey, you cannot understand the taste. И Прабхупада приводил пример банку с медом. So Prabhupada was actually able to transform people's lives and make them Krishna conscious and make them also follow rules and regulations and inspire them to preach to others. Прабхупада был способен изменить жизнь людей, дать им возможность, дать им понимание, как следовать правилам и предписаниям, и также, and the last one, how to preach others, to others. Yes. И как проповедовать также это послание другим. Not only that, but he was able to bring his Western disciples to India and inspire people in India to take up Krishna consciousness in very large numbers. И не только это, а Шрила Прабхупада, он привез западных своих учеников в Индию, и благодаря вот их благодаря этому примеру, он в итоге вдохновил многих индийских людей стать тоже преданными и тоже присоединиться к движению. Because so many Indian, they're attracted to go to the West. They're attracted by the Western lifestyle. They want to become wealthy. Многие индусы, они очень привлекались вот именно западным образом жизни, их богатством, их именно уровнем жизни, и поэтому они могли брать с них как бы пример. So when they're attracted to follow the Westerners, the Western lifestyle and the Westerners, but when they see the same Westerners were coming to India and practicing Krishna consciousness, that gave them a much, better understanding of their own culture. То есть, поскольку вот эти индусы, они привлекались вот образом жизни западных стран, западных людей, и они именно подражали этому, но когда они увидели, что эти же самые западные люди в одеждах преданных приехали в Индию, и они, так сказать, приняли сознание Кришны, и приняли сознание Кришны, то это убедило их, что их культура на самом деле, она достойна внимания, и они тогда сами начинали ценить это. And therefore, Prabhupada was able to establish some big centers in India, and since his departure, many more big temples have been constructed, and there are many devotees. The temples are very lively in India. A lot of visitors, a lot of congregation, seriously practicing Krishna consciousness.
И Шрила Прабхупада строил очень большие храмы в Индии. То есть, и вот эти храмы, они были настолько эффективными, что в эти храмы стало приходить очень много индийских людей, то есть люди стали привлекаться и приходить в эти храмы в большом количестве. So Prabhupada, as an acharya, he saw the way to attract Western people all over the world to Krishna consciousness, and also how to inspire people in India to practice Krishna consciousness. Мы видим, как Шрила Прабхупада, он был способен увидеть ситуацию за пределами Индии, как привлечь западных людей, он их привлек таким вот образом, своими методами. И также точно он, глядя на ситуацию самой Индии, он понял, каким образом он может самих индийцев также привлечь к сознанию Кришны. So doubly effective. То есть это такой двойной эффект Прабхупады. Okay, I'll stop here. I have to go to a program here shortly, but if any questions, we can take, or if any report. Может быть, я должен остановиться здесь, скоро программа будет, и, может быть, есть какие-то вопросы, или у кого-то есть хочет что-то доложить, у кого-то есть какой-то доклад сделать о чем-то. Отчет какой-то есть, у кого-то какой-то отчет? Дойл Нитай. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Также преданные, дорогие, тоже примите поклоны. Я вот хотел в связи с этими нововведениями, которые наши ачарьи вводили, вот последнюю резолюцию о женщинах Дикшагуру. Там я слышал, есть поправка, что в Индии, это не подходит для Индии, это для других стран подходит, а вот в Индии решили не делать это. Я хотел, может быть, что-то Гуру Махарадж по этому поводу еще знает дополнительно. Вопрос это, да, у вас? Да, уточнить что правда, что в Индии запрещено Дикшагуру женщинам быть. Только в Исконе, только за пределами Индии. I have this some question about these new innovations. Where we talk about that, and we know this. We have some discussion about how the woman can become guru, and we know in India it's traditionally it's not they can't accept that that woman can become also guru, and they rejected this type of new rules. And what about, и у вас вопрос именно, как кто смотрит на это? То есть сначала GBC общую резолюцию, что в Исконе Дикшагуру женщинам можно, но потом поправку ввели, что в Индии, где культурные не позволяют, традиции, то там не надо где-то делать. Такую рекомендацию сделать. Это просто отстрочили пока, не то, что отменили, просто на какое-то время пока отстрочили, продолжается дискуссия еще по этому поводу. Еще нету окончательной, да, резолюции? Не было еще. Просто отложили просто еще на какое-то время. Мата Джинарайни уже приняла ученицу одну, она уже дала дикшу, уже было. Но это после этого произошло, и там... так ладно. Question about what is the situation now in our ISKCON? You know better than me. You were able to answer. I just read a little bit. That's why I don't have. Ладно, давайте. У меня вопрос другой. Dropping this topic. Как сохранять то, что как Шрила Прабхупада делал для проповедей нововведения, и в то же время, чтобы это,
не противоречило традициям сильно. Ну как это сделать эффективно наиболее? Как вот, на ваш взгляд? Мы должны So how по we can стопам make Прабхупады effective, идти, и в то же время не против сильного общества. Ну, как вот баланс какой-то. how we can make balance between these new innovations and at the same time it's not to contradict with the traditional rules and regulations in the society. How we can escape this type of contradictions or conflicts if we just would like to make something new innovation in order to adjust its situation in a proper way. With this, there is some how we can see and understand it in a proper way. Well, that, it depends on the situation, but sometimes it may take time to discuss it, or maybe some, trial period somewhere like that to see the effect. Ну, это занимает, конечно, время, может занять время, но в целом, ну, это, конечно, нужно быть, попытаться это делать, например, вести что-то, на какое-то время вести, попытаться сделать попытку и посмотреть, как на это отреагируют другие. И вот таким образом как бы балансировать, вот можно так попробовать. Well, I mean, just for the English speakers, Doyle Nitai was bringing up the issue of ladies giving diksha, and he said that the GBC had decided to allow it in the Western countries, but not in India. But Vaninath Vasu said that it's not that the GBC have barred it in India, but they need more time. It has to be further discussion. So, on the one side, they've allowed that to happen, but they're a bit hesitant about India. So, probably things will become clearer in course of time. What's the correct way forward in India? But it's not actually that there are no female gurus in India. It may not be in our sampradaya, but it's not. There are quite well known, lady gurus like Anandamayi Ma and others. So it's not like a completely foreign concept for India. It's just our sampradaya, Vaishnava sampradaya is rather strict, but in this regard. But it may be, we'll see in course of time, now that, ladies have been allowed to initiate in other countries, we'll see how that goes. I guess that's what the GBC are thinking. Let them, monitor the situation for some time, and then, they may take some further decision. Can I translate, Guru Maharaj? Yeah. Ну, вообще-то говоря, строго говоря, в Индии тоже есть как бы гуру женщины, были всегда гуру женщины, и это не так, что индийское общество полностью отвергает возможность, что женщина была гуру. Но even in our sampradaya there are some. I mean, like Janava Mata, there are not many, but there are precedents. Даже в нашей сампрадае, как мы знаем, вот Джаханна Мата, да, она была лидером всех вайшнавов. Actually, Guru Maharaj, in discussion, they accept this point that they know rejecting in Indian community, rejecting full, absolutely. They're saying that it cannot be as a rules that if any woman has some type of some education or some level, so then like in a man, they cannot like man accept
freely that we decided he can be guru, but exceptional personality in India was always before. They recognize it. They also agree with that, but not in this way that that it can become like rules that doesn't matter woman or man has some quality, he can just become guru. That's point. Ну и то есть и вот Искон он как бы хочет вести вот такие отдельные моменты, когда в каких-то странах, например, могут быть женщины, и посмотреть за результатом. То есть какой-то результат дает, если женщина становится гуру, и то есть это, ну, такое принимается, то есть как пример. Okay, now last question here, Manavardhana, or a comment, I don't know. It's a comment, Maharaj, Guru Maharaj. Yes. I was reading that the other sampradayas are watching ISKCON very closely regarding women gurus and making initiation, and that's probably what caused any changes in India, because they're saying if ISKCON changes, then they'll have to change as well. Chinese? Other sampradayas, he said. Yeah. Yes, the other sampradayas like the Gaudiya Math are looking, because if we do it, then they're saying that we have to do it and we don't want to. Yeah, they say whatever ISKCON does, that will put pressure on them. Yes. Also to change. So, yes, you know, have to be very cautious about this. Yeah. То есть за нами смотрят также другие сампрадаи, и если мы что-то будем делать, если что-то будет принято здесь, то это обязательно отразится и на других. Поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы принимать что-то или не принимать. Иначе это может плохо иметь плохие последствия. Okay, I'll finish there today. Monday, yes, we hope to have class, Bhagavatam class, but the timing will be again the standard timing, that is 4:30 in Thailand, and here in Malaysia 5:30, and as I understand now in Australia, well, I think Perth is on the same time as Malaysia, right? Yeah, 1 hour in front. What time are you now? 5 o'clock. Yes, it's the same as Malaysia. It's 1 hour faster than Thailand. So usually the classes were 4:30, so they'll go to the same time, 4:30 Thailand, which means what, 12:30 in Moscow, I think. Yeah. And in Western Australia, it's 5:30, and in Eastern Australia, it's 7:30. То есть у нас будет класс, в понедельник обязательно будет класс. Класс начнется по таиландскому времени, как обычно, это будет 4:30. В Малайзии это будет 5:30, то есть в Малайзии на 1 час вперед, и на 1 час вперед также в Австралии. No. Western Australia is the same time as Malaysia, and Eastern Australia is 2 hours later. That would be 7:30. Ага, то есть Западная Австралия, она точно так же, как Малайзия, а Восточная Австралия на 2 часа до этого, на 2 часа раньше. Позже. Позже. Восточная Австралия, как Владивосток, одинаково, да? Yeah. На 2 часа позже. Like Vladivostok, huh? And Moscow is 4:30 at 12:30, 12 noon 30. As usual, as usual we had before. Yes. Okay. So